kazi haitaki kuwekwa kifua hiyo. Utaumia bure. Tatamshika pressure. Tafanya hapa. Sawa. Tuonekane. Tayari nikirekodi na simu. This condition. Morning mzee. Poleni nimewaambush. Wewe upige. Has it solved the problem? We need to solve this problem for me. Yes. Wataondoka juu wanarudi kwa serikali. Watashinda hapa. Yaona kabisa hivi sasa. Sasa hivi tumekuja hapa. Kwema. Budo na let down. Chilako hili. Kabisa. Can start immediately. Huh? Actually, it's one announcement to members of press and the people of the great county of Kilifi. Sababu ya utendaji kazi wa bodi ya manispaa ya Malindi na kwamba sasa Malindi imeachwa imekuwa chafu, ndio maana tumesema kwamba hao wote sasa tumefutilia mbali ule
usajili wao. Ya veti ikabuni, hawaveti chama, wanaveti hao members. Hivi nimetangaza kwamba kila mtu anakimbia mbio tu kutafuta ni kitu gani watafanya ambayo haina muhimu. Ndio tumesema wacha watu wapya wachukue hiyo. Na nimwambia the new acting manager ambaye anakuja engineer. Najua watu sasa hivi wengi wanaona kama mbona Malindi ni jana. Ndio tumekuja uwezo kujenga hizi vitu. Karibuni pia tutaanza mikakati mpya ya ile tunaita mtu kuhakikisha kwamba wananchi wa Malindi wanaonyesha wasikia na biashara. My name is Geoffrey Katsole, the former acting chairperson for the Malindi Municipal Board. I'm accompanied by the other former members of the board. Her name is Betty. His name is Toya. We are here to give a statement pertaining to the statement issued by the Governor, His Excellency Gideon Ngaro, yesterday when he dissolved or disbanded the board of Malindi Municipal, so that we can set the record straight. Remember, we are professionals and our record must be straight. Allow me, I read the prepared statement so that we can be able to respond to the issues raised by our Excellency the Governor. We, as the former immediately board members of the Malindi, wish to take this early opportunity to thank His Excellency, the Governor, Honorable Gideon Ngaro, the County of Kilifi government, and the people of Malindi municipality for having accorded us an opportunity to serve them for the period we have been in the office. We wish to take this opportunity to state that being the pioneers members to the municipal of Malindi, it has not been that smooth, ensuring efficient and effective service delivered to the people of Malindi due to certain constraints beyond our control. It is also important to let the public know, out of all functions gazetted on 2019 and mentioned by His Excellency the Governor yesterday for the municipal board, only about 10 were transferred to the board through the Malindi Charter and instructed letters from the Governor. The major function being solid waste management, traffic management, and street lighting were transferred to the board. It was decided in one of the cabinet meetings that all the other functions that have been gazetted and which are also in the charter and the act, the Urban Act, shall only be transferred when the board is fully operationalized and have the capacity to deliver services. As a board, we wish to inform the public, even the solid waste management was only transferred to the board last year, June 2022, when 128 casual staff were handed over to the board together with only one truck. Unfortunately, the transfer is supposed to be accompanied by resources, which has never been the case, as the resources have always been controlled at the relevant department at the Kilifi headquarters, instead of it being brought to the machinery. The discharge of the remaining functions, such as the approval and control of building plans, management of fire station. As you can remember, the other time we had the fire in Watamu, authority had to come all the way from Kilifi, road maintenance and management, enforcement of the bylaws. All these functions are still being discharged from the headquarters by the relevant department. They have never been given to the board. We were shocked and surprised by allegation and the action taken by our Honorable Governor yesterday of disbanding the board, yet we have never had an opportunity to engage with him nor his minister, the CEC in charge of lands, despite several attempts to meet and have a discussion on matters pertaining to the Malindi service delivery. As a board, we wish to say that we were never accorded full support by the relevant officers whenever we tried to knock at their doors. With due respect, from the president said by the former governor, the removal of the board members was done through a gazette notice when a member was removed then. So as members, we are left in a dilemma, whether the speech by the governor takes effect immediately or we must wait for a gazette notice to take effect. Remember, as board members, we were gazetted before we took office. For your information, you can imagine 10 million truly being allocated to the municipality, and the jurisdiction of the Malindi municipality stretch all the way from Mamburui to Mwatsangoni and Watamu. Can that be enough to deliver that kind of service? It's unfortunately, as we said, the resources are being retained and maintained at the headquarters when they should be brought to the machinery. You do not expect board members nor any other entity to deliver services when resources are not transferred to the people. Once you transfer function, you must also transfer the resources. Just the way the county governments are complaining to the national government that the national government has retained resources and that's why they can never be able to deliver service to the people. That's the same
applies to the municipal boards, not just in Malindi, but all the municipal boards in the country. I think there must be fully support from both players in the society, both the national, both the county and the people, because issues of solid management does not just emanate from the board. It also starts with us people. How we manage to dispose of garbage matters a lot, because you cannot just wake up and throw your garbage at the door, just expecting that just because you're paying taxes, the board must be able to collect. We must be able to use our resources effectively so that we can use them and expand and beautify our town. We came on board, I think the World Bank plus the KUSE project, I think they have pumped almost 1 billion. But most of this money has always been controlled. Even the money from the World Bank has also been controlled from the head office. Time will tell, but as we said, we are happy that we have been able to serve the Malindi people. And for your information, some of us, this is not the first time we have served here. We have said, let's come out so that we can put our record straight, because we are still young. As much as we see some of us are old, but we still look forward for prospect to work anywhere in this country. So if you are not putting this record straight, it will be questionable if we start knocking doors in certain offices. It was good, the action he took. I hope he was properly advised, but from where we stand, there's a lot to be desired. Kwamba tuko hapa katika Malindi municipality, mimi nimekuwa hapa kwa tangu mwanzo wa governor yule mwingine, lakini mpaka hivi sasa naweza kusema hatujapata nafasi ya kukaa na governor wetu. Huwa tunataka governor tuzungumze mambo fulani na yeye atujue, ili kwamba ajue kwamba sisi tuko hapa katika municipality, lakini hakujakuwa na nafasi hiyo kabisa. Kwa hivyo kama vile amezungumza chairman hapa, acting chairman hapa, ni kweli kabisa. Tunataka kwamba tuwe na nafasi, tulikuwa tukitaka, na hivi sasa tumestajabishwa sana lile ambalo gavana wetu mheshimiwa ameweza kutamka jana, na tungeomba kwamba ikiwezekana ajaribu kufikiria mara ya pili kwamba sisi tumejitolea na zile kazi ambazo tulikuwa tuwe nazo hapa hatukuweza kuzipata mpaka huo mwezi wa 7, ambapo ndio tumepata tu kidogo, na hiyo garbage ndio hiyo ambayo pia Kilifi wana control mambo ya finance na vile namna ya kuweza kuondoa mji wetu uwe sawa. Kwa hivyo mimi ninasema kwamba nimejitolea, bodi imejitolea kwamba tufanye mji wetu uwe sawa, na hasa kwa vile mambo mimi ni chairman wa urban development. Kuna miradi ambayo inaendelea na World Bank wanajua kwamba Malindi imesimama vizuri katika miradi hiyo, na ikiwa sasa itakuwa kuna hiyo hali fulani ya kwamba tumekuwa hatuko pale, naona kama itavunja moyo wale World Bank. Pia ni vizuri bwana governor, tafadhali ujaribu kuwa na nafasi uzungumze nasi na tuweze kuwa pamoja kuendelea mbele, ili kwamba miradi hii ambayo tumepewa kwa municipality yetu iwe itaendelea, na sisi pia tuko tayari kuendelea kutumikia serikali kwa upande huu wa mashinani. Kwanza na shukuru kwa kupewa nafasi ya kuserve, because even being given a chance to serve your people is an opportunity. Kwa hivyo mimi nasema ni asante, even for the time I've been able to serve katika municipality ya Malindi. What there is ni kwamba mtoto akizaliwa haanzi kusimama na kukimbia. Municipal Council ya Malindi, I think, is one of the youngest municipal councils, ambayo it required a lot of nurturing. We nurture it as a young baby. There was so much to be done katika Malindi, ikizingatiwa ya kwamba wale wanaohusika, pengine governor wetu na watu wake wote wajue Malindi ni changa, na ilikuwa inawataka wao wawe very close na hii board, ili basi tuweze kurudisha the glory of Malindi back to where it used to be. Kwa hivyo pengine uamuzi umekuja as a result ya kwamba ameona kitu ambacho hakimfai, lakini mimi kama mtoto wake ningekuwa nimeomba ya kwamba angekuja hata kiboko achukue achape board members, kwa upendo, kuachapa kwa upendo, ili basi kile ambacho kilikuwa hakifanyiki katika macho yake kiweze kufanyika, because tumejitolea. We are here to serve, we are here to help, we are here to work with our people, we are here to make our Malindi good. Kwa hivyo tumi nasema ni asante. Akisikiza mheshimiwa ajaribu kuja tuongee vizuri, because we have never met as a board na mzee wetu
mpaka tujue kuwa tuna baba yetu vizuri ambaye anatujali maslaha yetu, na hata zile kazi tulizopewa nazo aweze kufanya nini, aone kuwa zinaenda namna gani. We have never met him. And we were expecting, in fact we were expecting to meet our governor na CS wake ili tuweze kuzungumza zaidi maslaha ya Malindi. But we say thank you. So far, thank you. My names are Betty Medzamunga wa Kitsao. The Malindi Municipality Board has not been able to discharge duties and fulfill its mandate of service delivery to the people. Therefore, by the powers vested in me, pursuant to Section 18(2)(a) of the Urban Areas and Cities Act, I hereby revoke the appointment of the following as board members of the Malindi Municipality: Geoffrey Charo Kapsole, who is the acting chairman; Benjamin Kambi Sholo, Johnson Kaviha Toya, Rose Dama Msanzu, Shea Abdallah Shea, Betty Munga Kitsale. The appointment has been revoked with immediate effect in the view of their conduct under Section 16 of the Urban Areas and the Cities Act, Clause 19 of the Malindi Municipality Charter, and their oath of office, which amounts to gross misconduct. Therefore, the members are hereby directed to immediately surrender all government properties and records in their custody to the Chief Officer, Housing and Urban Development. Further, I nominate the names of to the County Assembly for vetting the following people. The rest, you know, they are seconded by various bodies, but the ones I can appoint, which will form a quorum with the CC and the Chief Officer to continue working, I hereby appoint Suleiman Saum Omar as acting chair, although they are going for vetting to the County Assembly. Clara Mukambe, they have asked the CC and the team, and the new board will have to do is to relocate the dump site from where it is currently. So they have to plan and tell us what is the way forward to relocate that dump. Number two, the other thing we want to relocate from the town is the slaughterhouse. Yeah? We can't have a slaughterhouse in the middle of the town. Yeah? So we'll relocate the slaughterhouse. It might take a few months or even a year, depending on how quick we can make the service available somewhere else, but we'll relocate eventually the slaughterhouse and the dump site. Fedha ambazo wale municipality ambao tumewatengea, tunawapa mambo ya takataka peke yake, huwa wanatengewa zaidi ya milioni 10. Kwa hususan mambo ya takataka peke yake. Kwa hivyo hizi pesa ni kama zinatumika kwa njia mbaya sana. Ni kama hazieleweki. Manake haiwezekani jaa la taka leo hii ndani ya Malindi, pale ambapo taka zinapelekwa ni kilomita kama 5 na hapo. Lakini utakuta mahali hiyo imeshinda kuzoa taka. Kila mahali taka ni chafu. Malindi imekuwa chafu, Hatamu imekuwa chafu. Kwa hivyo tumeona kwamba bodi iende, acting manager wa Malindi Municipal aende, ili tuchague watu wapya, wachapakazi, vijana wachapakazi, walete mwamko mpya na walete uswafi ndani ya Malindi. Hili swala la uzoaji takataka katika mitaa yetu ni jambo ambalo kwamba it's a delegated function, ambao kwamba limepewa jukumu hilo manispaa yetu ya Malindi ishughulikie masala ya uzoaji taka, na bajeti tumewekea, tulipitisha, lakini uwajibikaji ndio umekuwa haufai kabisa. Sisi tunatoa wito kwa gavana, hii bodi ya manispaa imeshindwa na kazi. Kwa haraka iwezekanavyo, kabla maafa, kabla madhara makubwa hayajatokea, because hapa mahali imefikia, hii bodi kama haitavunjwa, His Excellency, hizi taka tutazichukua tuzipeleke pale manispaa. Tutakuja na wananchi tuzibebe hizi matakataka tuzipeleke pale manispaa, manake tumechoka, wakazi wa Maeni wamechoka kuona matakataka vile yamejaa katika mitaa yetu. Hivyo His Excellency, tunajua wewe ulipewa Noble Award ya mji wa Malindi wakati ukiwa mayor, ilikuwa the best town kwa usafi. Kwa hivyo hii sifa isiharibike kwa sababu watu wachache ambao kwamba wameshindwa kuwajibika. Wafutwe kwa haraka iwezekanavyo. Hapa kutoka kwenye hili mahali ambao tumesimama nyuma yetu kuna matakataka, na hospitali ni less than 100 meters. Na hapa nyuma kuna shule. Pale kona karibu na hospitali pia kuna matakataka. Ukienda Central Primary pale matakataka. Ukienda Star Hospital matakataka. Ukienda kila corner of this town, airport. Yani ukiwa unakaribishwa tu katika huu mji huu kumewekwa matakataka.
So imeshindikana kabisa hii maneno.